એક શ્રીમંત હતો, એ લાંબા ગાળે ગરીબ થઈ ગયો. There was one rich man. He became poor in a long period of time. He grew poorer. પરંતુ એ શ્રીમંત ઘણો સજ્જન પુરુષ હતો. But that rich man was a very gentleman, very honest gentleman. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ મોટા શ્રીમંતોની સભાઓ ભરાતી ત્યારે તે દરિદ્ર હોવા છતાં પણ તેને આમંત્રણ આપવામાં આવતું હતું. So even though he was very poor now, he was always invited in the special assemblies and gatherings of rich men. એક વખત જ એ શ્રીમંત જે ગરીબ થઈ ગયા હતા તેમને એક એવી જ સભામાં જવાનું થયું. So this rich man who had now grown to be poor had to attend one such meeting. એમણે આવી સભાઓમાં જવાને અર્થે એક સ્વતંત્ર વેશ જ રાખી મૂક્યો હતો. He had kept one very special, beautiful dress separate just to attend such assemblies, such meetings. એમની પાસે આ એક જ સારો વેશ હતો. This was the only one good dress that he had. એ વસ્ત્રો સિવાય સામાન્ય વસ્ત્રો જે પહેરતા હતા તે પહેરીને સભામાં જઈ શકાય એવું નહોતું. So he could not attend such meetings just wearing the ordinary clothes that he had. જ્યારે જવાનો સમય થયો ત્યારે એમની પત્નીને કહ્યું કે મારા પેલા વસ્ત્રો કાઢજે. When it was time to leave for this meeting, he asked his wife to take out that special dress. પત્નીએ તે વસ્ત્રો કાઢ્યા. Wife took that dress out. પત્નીએ વસ્ત્રો કાઢીને જોયું કે એમાં કોટ જે ઘણો સુંદર અને સારો હતો તે બિલકુલ છાતીના ભાગથી જંતુઓએ કોતરી નાખ્યો છે. So wife found that this best coat that was his special dress had a hole here that was carved by the moths or whatever. વિચારીને ચિંતા થઈ કે હવે આ કોટ પહેરીને ત્યાં કેવી રીતે આ કોટ પહેરીને તેઓ કેવી રીતે ત્યાં જઈ શકશે. She was worried as to how he would go with such a coat to this meeting. પણ એ ઘણી બુદ્ધિશાળી હતી. But she was very sharp. એણે બરાબર જે ભાગ નકામો થયો હતો તેનામાં કોઈ કલાત્મક આકૃતિ બનાવી. So she made a beautiful artistic patch to go right on that hole. ત્યાં એક સુંદર દેખાય એવો ટુકડો વસ્ત્રનો જોડી દીધો. And she just put the cloth very artistically over that hole. પછી જોયું કે ના ખૂબ સુંદર થઈ ગયું છે. Now this really looks beautiful. એ શ્રીમંત પહેલા સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરવામાં ઘણા પ્રસિદ્ધ હતા. This young gentleman was very famous for good clothing before, for special style of clothing. પછી એ કોટ પહેરીને સભામાં ગયા. Then he attended that meeting with this special dress. મીટિંગની ચર્ચા તો થઈ જ, પણ બધાની આંખ વારંવાર પેલાના કોટના પેલા ભાગ ઉપર જ સ્થિર થવા મળી. So the meeting was going on, but almost everybody was attracted to that coat. સભામાં ચર્ચા કંઈક થોડી અધૂરી રહી એટલે બીજી સભા કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને 3 દિવસ પછી બીજી સભા કરાવવાની જાહેર કરી. So this meeting was incomplete, so it was declared that this meeting will continue after 3 days. ફરી પાછી જ્યારે સભા ભરાઈ ત્યારે બધાના કોટ ઉપર એ નિશાન હતું. When the next meeting was held, everybody's coat had that patch. આ છે સામાજિક આચાર. This is called social action, social behavior.
આની પાછળ કોઈ ગૂઢ વિચારણા હોતી નથી. There is no deep thought behind it. મૂળમાં જે નવી કલાકૃતિ થઈ હતી તેને કારણ હતું. Originally, there was a reason for the art that was created on the coat. પણ પેલાવાના કોટ આશયપૂર્વક કોતરાવવામાં આવ્યા હતા. While the other coats were intentionally carved. હા, તો એમાં કોઈ વિશેષ વિચારણા નહીં હતી. So there was no hidden thinking or in-depth thinking behind it. એટલે સમાજને કેટલીક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ એમ કહે છે કે સમાજ તો એક ગાડરિયો પ્રવાહ છે. That is why some people say that society is it is like the sheep that one follows the other blindly. એક ઘેટું પહેલું આગળ થાય તો પછી બીજું ઘેટું કઈ વિચારતો નથી કે કેમ જાય. Bapuji really looked like that, didn't he? He was just acting. So when the first sheep goes, the other one just doesn't look around, just follows with the head down. એ તો માત્ર પગ અને પૂંછડું જ જોયા કરે છે પાછળવાળા. Just the one behind the front one just looks at the legs and the tail of the one in the front. એ એમ જ માનતા હોય છે કે જે આગળ આગવું હોય છે તે બધું વિચારી જ લે છે. They think that the one who is going in the front is making all the plans correctly. એટલે આપણે એ પ્રવાહના ઘેટા ન બનીએ તે માટે જરા સાવધ રહેવું જોઈએ. We have to be alert so that we do not become the sheep of that crowd. ભારતમાં શંકરાચાર્યજી કરીને એક મહાસમર્થ આચાર્ય થઈ ગયા. In India there was a great acharya named Shankaracharya. તેમણે સ્વદેશના સમસ્ત પંડિતોને પરાજિત કરી પોતાના કેવલાદ્વૈત મતની સંસ્થાપના કરી હતી. Defeating all the pandits of India, he had established his Advait path all over India. તેમનો શિષ્ય સમુદાય અતિ વિશાળ હતો. His disciples, he had large group of disciples. તેઓ પોતાના સંન્યાસી શિષ્યોને શાસ્ત્રાધ્યયન કરાવતા હતા. He was teaching scriptures to his Swami disciples. તે શિષ્યોમાં એક મંદબુદ્ધિનો શિષ્ય હતો. Among those disciples, there was one disciple, he was dull. તેને પોતાના ગુરુ પર અસીમ શ્રદ્ધા હતી. He had great faith in his guru. આ કારણે તે અત્યંત જાગ્રત રહીને તેમની સેવા કરતો હતો. For this reason, he used to serve his guru, being very alert in his services. જ્યારે બીજા શિષ્યો શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવામાં નિમગ્ન હોય ત્યારે તે ગુરુનું નિવાસસ્થાન સ્વચ્છ કરતો. When other disciples were engrossed in discussing the scriptures, he was engaged in serving his guru, keeping his residence clean. તેમના વસ્ત્રો ધોતો He was washing his clothes, અથવા કોઈને કોઈ સેવામાં પ્રવૃત્ત રહેતો or હતો. always busy with some form of service of his guru. અધ્યયનમાં તેની અધિક ગતિ નહોતી. He could not go very deep in the studies aspect. અન્ય શિષ્યો તેની જડતા પર હસતા હતા. Other disciples used to laugh over his foolishness. ગુરુ જ્યારે જ્યારે અધ્યાપન કરતા હતા ત્યારે ત્યારે સર્વપ્રથમ તેમની દૃષ્ટિ સર્વ શિષ્યો પર ફરી વળતી હતી. Whenever Guru was teaching, first of all, his gaze will pass over all his disciples. અને જો તેમાં પેલો મંદબુદ્ધિ શિષ્ય ઉપસ્થિત ન હોય તો તેઓ તેની પ્રતીક્ષા કરતા હતા. And among his disciples, if he did not see the presence of this dull disciple in his studies, he always waited for him. અન્ય શિષ્યોને તે ગમતું નહોતું. Other disciples did not like that. પોતાને બુદ્ધિમાન માનનારો કોઈ શિષ્ય બોલી પણ પડતો. Some disciple who considered himself to be very intelligent, he spoke. ગુરુજી, આપ તેની પ્રતીક્ષા શા માટે કરો? He would always question Gurudev, why are you waiting for him? તે ઉપસ્થિત રહે છે છતાં કંઈ પણ સમજી શકતો નથી. Even when he is present, he doesn't understand anything. He is foolish anyway. ગુરુ નિરંતર રહેતા. Guru
did not answer. અને તે ઉપસ્થિત થતો ત્યારે જ અધ્યાપનનો આરંભ કરતા. And he started his teaching only when he came. જો કે જડ શિષ્ય અધ્યયનના નિયત સમય ઉપસ્થિત રહેવાનો પ્રયત્ન તો કરતો હતો. Even though this dull disciple was trying to be on time during this teaching classes, તથાપિ તે ક્યારેક સેવાના કાર્યમાંથી સતત પરવારી ન શકવાથી મોડો પડતો હતો. and yet sometimes he could not finish his seva on time, and so he was late. બીજા શિષ્યો તેને ધમકાવીને કહેતા, Other disciples used to be mad with him and say to him, મોડો કેમ આવે છે? why are you coming late? તે કોઈના પ્રતિ દ્વેષ દાખ્યા વિના તેમની ક્ષમા યાદ. Without being angry with anyone, he used to ask for the apologies. એક દિવસે તેણે ગુરુને આંસુભરી આંખે વિનમ્ર વિનંતી કરી. One day, he requested his guru with tears in his eyes. ગુરુદેવ, Gurudev, હું અત્યંત જડબુદ્ધિનો છું. I'm very dull. મને શાસ્ત્રાધ્યયનમાં લેશ પણ આનંદ આવતો નથી. I don't have much interest in the study of scriptures. આપની સેવામાં જ અતિશય આનંદ આવે છે. I get great joy in serving you. ગુરુ તેની સેવાથી અત્યંત પ્રસન્ન રહેતા હતા. Guru was always greatly pleased by his services. શિષ્યની આ પ્રાર્થના સાંભળી તેમનું ઉદાર અંતઃકરણ દ્રવી ઉઠ્યું. By listening to these prayers of his disciple, his heart started crying. તેઓ વાત્સલ્ય ભર્યા સ્વરે બોલ્યા, He spoke with great love in his heart. મુખ ઉગાડો. Open your mouth. શિષ્ય તેમ કર્યું. The disciple opened his mouth. તેમણે એક સળી વડે તેની જીવા પર ઓમ મંત્ર લખ્યો. With one stick, he wrote Om mantra on his tongue. તે સાથે જ તેની બુદ્ધિ પરનું આવરણ દૂર થઈ ગયું. At that very moment, all the darkness on his intellect was removed, અને તેને સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. and he received the omniscience. તે પછી તે ગુરુને અર્થે જળ લેવા માટે સરિતા કિનારે ગયો. After that, he went to the river to get some water for his guru. ત્યાં તેના બીજા ગુરુ બંધુઓ સ્નાન કરી રહ્યા હતા. There his other guru brothers were bathing. સ્નાન કર્યા પછી તેઓ સ્તોત્ર બોલવા લાગ્યા. After bathing, they were reciting stotra in shlokas. એક ગુરુ બંધુએ તેનો ઉપવાસ કરતા કહ્યું, One guru brother jokingly told him, એટલે તું ગુરુજીનો પરમ ભક્ત છે, you are a great devotee of Guru. અમારા કરતા અધિક જ્ઞાની છે, You are more knowledgeable than us. They are joking. કોઈક નવીન સ્તોત્ર સંભળાવો. Why don't you recite some new stotra to us? તે સાથે જ તેના મુખમાંથી નવીન સ્તોત્રની અસ્ખલિત ધારા વહેવા લાગી. At that very moment, the new stotras started flowing through his mouth. આ જળમાં આટલું બધું પાંડિત્ય ક્યાંથી આવ્યું તે કોઈ કરી શક્યું નહીં. Nobody could figure out as to how such a dull boy got all this knowledge so quickly. સગળા વિસ્મિત થયા. Everybody was amazed. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે ત્યાં અલૌકિક શક્તિની પ્રાપ્તિ શી રીતે કરી, When he was asked how did he get this miraculous power, ત્યારે તેણે બે હાથ જોડ્યા. then he folded his two palms. તેની આંખમાંથી અશ્રુ પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો The tears started rolling from his eyes. અને તે રૂંધાયેલા કંઠે માત્ર 4 જ અક્ષરો બોલ્યો, And with a choked throat, he only spoke 4 words. ગુરુ સેવા. He said, Guru Seva, service to the Guru. ખરેખર એક પ્રદેશમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી વૃષ્ટિ થતી નહોતી. In one area, there was no rain from last 2-3 years. સમસ્ત પ્રજા વ્યાકુળ થઈ ઉઠી હતી. The whole public was very much restless about it. એના અનેક ઉપાયો વિચારવામાં આવ્યા હતા. Many answers were searched for that. પરંતુ એ ઉપાયોમાં કોઈને પણ સફળતા મળી નહીં હતી. And yet nobody was successfully solving those problems. અંતમાં જ્યારે બધા જ શસ્ત્રો બુઠ્ઠા થઈ ગયા હતા, કોઈ શસ્ત્ર કાર્ય આપી શકે એવી સ્થિતિમાં રહ્યું નહોતું, ત્યારે છેલ્લું એક જ શસ્ત્ર પ્રભુની પ્રાર્થના બાકી રહ્યું હતું.
When they had tried everything possible, only one thing that was left was prayer to God. છેલ્લામાં છેલ્લી પ્રભુની પ્રાર્થના જ રહે છે. At the end of everything, eventually what is left is prayer to God. આ બધાએ પ્રાર્થના કરવાનો નિર્ણય કર્યો એ પ્રાર્થના ખરેખર પ્રાર્થના નહોતી. All these people that they decided to pray was not a real prayer. એ વિવશતા જ હતી. It was the helplessness. That's so true. આ પણ કરી જોઈએ. Let's try this also. એમાં ઈશ્વરની પરીક્ષા કરે છે Here they are testing God. કે અમે પ્રાર્થના કરીએ ને તું વરસાદ ન નાખે તો તારામાં સામર્થ્ય નથી. They say that if we pray and if you don't pour the rain, then you're not capable. પરંતુ એવું નથી હોતું. But it is not so. પ્રજાએ સર્વત્ર જાહેર કરી દીધું કે અમુક દિવસે અમુક મંદિરમાં આપણે પ્રાર્થના કરવાના છીએ. So the entire area of the people of this area, they decided that on such and such day we will pray in such and such place. દરેક ફળિયામાં એકબીજાને કહેવા લાગે કે આજે પ્રાર્થના રાખી છે. In every street, people were talking to each other. Is it a prayer today? કે હા હા રાખી છે, જવાનું છે આપણે. Yeah, it is there. We have to go there. બધા જ જવાના છે Everybody is going. તો આપણે પણ જવું જોઈએ. Let's go to. બધા જ મંદિરની અંદર પ્રાર્થના કરવા માટે એકત્ર થયા. Everybody gathered together to pray. ચારે તરફથી મોટો જનસમૂહ મંદિર પ્રતિ જતો હતો. From everywhere, the large groups of people were pouring towards the temple. તે વખતે એક નાનું બાળક 10-12 વર્ષનું બાળક છત્રી લઈને દર્શન કરવાને માટે જતો હતો. At that time, one child, 12 years old, was going for Darshan, for prayer, with an umbrella. બધા એના હાથમાં છત્રી જોઈ એટલે પૂછ્યું કે લા ભાઈ છત્રી કેમ લીધી છે તે? Everybody saw umbrella in this child's hand and he said, why are you carrying umbrella? એ નિર્દોષ બાળકે ઉત્તર આપ્યો કે કેમ આપણે જ્યારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીશું ત્યારે એ આપણા પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને વૃષ્ટિ નહીં કરે કે? Then the child innocently said that when we pray to God, won't he send us the rain right away? પછી જો આપણે છત્રી નહીં લઈ જઈએ તો પલળી નહીં જઈએ? Won't we get wet if we don't take the umbrella? બધા એને હસવા લાગ્યા. Everybody started laughing at him. એનો અર્થ શું થતો હતો? What was the meaning of it? Nobody believed in it except the child. પછી બધાએ પ્રાર્થના માટે બેઠા. Everybody sat there for prayers. અને બાળક પણ પ્રાર્થના કરતો હતો. And the child was also praying. અને બાળક પ્રાર્થના કરતો, હે દયાળુ પ્રભુ, વૃષ્ટિ નથી અને એથી અમે બધા બહુ દુઃખી છે. આપ દયાળુ છો, આપ સમર્થ છો, કૃપા કરીને વૃષ્ટિ કરો. And the child said, oh merciful God, there is no rain and we are all unhappy because of it. So please grace us with rain. થોડી ક્ષણો પછી પ્રાર્થના પૂર્ણ થઈ. After a few minutes, the prayer was completed. અને જ્યારે બધા બહાર નીકળ્યા, And when everyone came out of the temple, ત્યારે મેઘ વૃષ્ટિ બહુ જોરથી થતી હતી. the rain was coming down heavily. અને બાળક બધાની સાથે પેલી છત્રી ઉભેરીને માથા પર ધરી The child had his own umbrella on. એના મુખ પર ઘણી પ્રસન્નતા હતી. He was very happy. કે આ બધા કેટલા બધા મૂર્ખ છે, છત્રીઓ નથી લાવ્યા. He was looking at everyone and said, how foolish they are, they didn't even bring their umbrella. એક સારો શિલ્પી હતો. There was one very good sculptor. તે
એવું ઈચ્છતો હતો કે મારો પુત્ર પણ એક ભારતનો સુપ્રસિદ્ધ શિલ્પી બને. He was desiring that my son also may become one of the most famous sculptors of India. કેટલીક વાર માતા પિતાના સંકલ્પો બાળકમાં ઉતરી જ પડે છે. Sometimes the firm determination of the parents usually descend into their children's life. જો કે માતા પિતાએ પોતાનો સંકલ્પ એમના પર લાદવો ન જોઈએ, પરંતુ એમના સમક્ષ વારંવાર ધર્યા કરવો જોઈએ. No, parents should not impose their good wishes on their children, but simply present them occasionally with those ideas. બાળક એને વારંવાર નિરખ્યા કરશે, પરિણામે એના પ્રત્યે એને આકર્ષણ જાગશે. The child will reflect on it often, and as a result, right result would be available. પરંતુ જો બાળકના ઉપર બળાત્કારી લાદવામાં આવશે તો તમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય. But if that ideal is imposed with force on the child, it will not work. શિલ્પી ચતુર હતો. This sculptor was very smart. એ પોતાના પુત્રને ઉત્તમ રીતે પ્રેરણા આપી શકતો હતો. He was able to give a good inspiration in a best possible way to his son. ક્રમે ક્રમે એના પુત્રનો વિકાસ થતો જતો હતો. Gradually his son was growing in this art. થોડા સમયમાં તો એ શિલ્પીના પુત્રની બનાવેલી મૂર્તિઓ લગભગ ભારતના સર્વ પ્રદેશોમાં પ્રશંસા પામવા લાગી. Gradually the sculpting and the sculpture of this son of the sculptor became very famous and known all over India. પુત્ર જ્યારે પોતાની પ્રશંસા સાંભળતો ત્યારે ઘણો પ્રસન્ન થઈ જતો. When the son heard his own recognition of his art, he was greatly pleased. એ ઉત્સાહભર્યો પોતાના પિતા સમક્ષ જતો અને કહેતો કે જુઓ પિતાજી, મારી કેટલી સુંદર પ્રસિદ્ધિ થઈ છે. He used to go greatly excited with his appreciation of his art, and was going to his father to show him how well he was respected. પરંતુ પિતા એના એ ઉત્સાહને વધારે સત્કારતો નહીં. But father did not properly entertain his excitement. એટલે એનો પુત્ર ઘણીવાર નિરાશ થઈ જતો. So the son was quite often disappointed. કે કેવું મારું સુંદર શિલ્પ છે અને લોકો કેટલી બધી પ્રશંસા કરે છે, છતાં પિતાજી એની પ્રશંસા નથી કરતા. He said, what a beautiful sculpture that I have made, and everybody is appreciating except my father. એ વારંવાર પિતાજીને પૂછતો પણ ખરો કે પિતાજી મારો દોષ ક્યાં છે તે બતાવો ને. He often used to ask his father as to, where is my mistake, father? Would you please show me? પિતાજી એને કહેતા કે ભાઈ તારું શિલ્પ હું જોઉં છું, ક્યાં ક્ષતિ છે તે હું કહી શકતો નથી, કારણ કે તું મારા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ કલાકાર છે. He says, I look at your sculpture and I cannot show you where the problem area is. You are a better artist than me even. એટલે હું માત્ર એટલું જ તને કહી શકું છું કે આ મૂર્તિમાં કંઈક ક્ષતિ છે. So the only thing that I can tell you is there is some defect in this sculpture. એ કઈ ક્ષતિ છે તેનું હું વર્ણન નથી કરી I શકતો. cannot show you or pinpoint where the difficulty is. એટલે એનો પુત્ર ઘણો નિરાશ થઈ જતો. So his son used to become very disappointed. એક દિવસ એને એકાંતમાં બેસીને નિર્ણય કર્યો કે કોઈ ને કોઈ
ઉપાય પિતાજીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવી છે. So one day he decided that I must receive his praise somehow. એની ગુપ્ત રીતથી એક સુંદરમાં સુંદર પ્રતિમા ઘડવા માંડી. Secretly, he started sculpting a beautiful statue. આખી પ્રતિમા પૂર્ણ થઈ એટલે એની નીચે પોતાનું નામ લખી લીધું. When the entire sculpture was finished, he wrote his name at the bottom of it. અને તે પછી એ પ્રતિમાને લગભગ 500 માઇલ દૂર જઈને કોઈ એક સ્થળે ભૂગર્ભમાં દાટી દીધી. And then he buried that statue about 500 miles from his hometown. આ બધી પ્રવૃત્તિથી પિતાને અજાણ રાખ્યા. And father was unaware of all these activities. આ પુત્રની યોજના પ્રમાણે તે પ્રદેશમાં જાહેર થયું કે અહીં કોઈ એવું એક જૂનું અને પ્રસિદ્ધ સ્થાન છે, એમાંથી બધી મૂર્તિઓ નીકળે છે, ત્યાંથી એક સુંદરમાં સુંદર મૂર્તિ નીકળી છે. So according to the plan of the sculptor's son, it was declared that there is a very old ancient place here, and some of the statues have come out from it that have been excavated. So there is one beautiful sculpture piece that has come out from the ground. ભારતના ભિન્ન ભિન્ન ક્ષેત્રોમાંથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શિલ્પીઓને આ શિલ્પ કેવું છે તેની પરીક્ષા કરવા અર્થે બોલાય. So some of the best sculptors from different parts of India were invited to see the beauty of this sculpture. એમાં પિતા પુત્રને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. Among them, this father and son were also invited. તે ક્ષેત્રમાં અસંખ્ય મનુષ્યો એકત્ર થયા હતા. There, many people had arrived. બધાએ કહ્યું હતું કે આ એક સુંદરમાં સુંદર મૂર્તિ છે, આ સર્જન અદ્ભુત છે. Everybody was appreciative of this sculpture. They said this is one of the most unusual piece of art. પિતા પુત્ર પણ ત્યાં પહોંચ્યા. This father and son also arrived there. જે મૂર્તિની બધા જ શિલ્પીઓ પ્રશંસા કરતા હતા તે મૂર્તિ પિતાએ જોઈ. Father saw the sculpture which was appreciated by all other artists. જોતાની એનો પિતા મુગ્ધ થઈ ગયા. The father was completely enchanted by that artwork as soon as he saw it. અને પુત્રને કહ્યું, જો આનું નામ કલા. And showed to his son, see, this is called art. પુત્ર ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો. The son was greatly pleased. ધીમે ધીમે મૂર્તિ ઉલટાવીને જ્યાં પોતાનું નામ લખ્યું હતું તે બતાવ્યું. He turned the sculpture over and showed his name at the bottom. પિતાએ પુત્રનો કાન પકડ્યો. The father got hold of the ear of his son. કે બદમાશ, તે મારી સાથે કપટ કર્યું છે? Oh, you fool, you have played a trick with me? મેં અત્યાર સુધી તારી પ્રશંસા એટલા માટે નથી કરી કે તારો વિકાસ થાય. I did not appreciate you so that you may continue to grow. મારી પ્રશંસા સાંભળી અને તને અભિમાન થઈ જશે એવું હું માનતો હતો. I believed that you would become too proud and egotistical by hearing my praise. એટલે હું તારી પ્રશંસા નતો. This is why I wasn't praising your art. આ સ્મરણમાં રાખવા જેવી વાત છે This is something worth remembering. કે આપણે જ્યારે પ્રશંસા સાંભળીએ છીએ ત્યારે એક પ્રકારનો સંતોષ જરૂર થાય છે, પરંતુ હું માનું છું કે પ્રગતિની મોટી બાધા છે. When we hear our praise, it does give us one form of satisfaction, but there is a great block in the progress.
ભગવાન બુદ્ધ જે વખતે એમનું નામ સિદ્ધાર્થ કુમાર હતું અને છે કે બાલ્યાવસ્થામાં હતા, લગભગ 7-8 વર્ષની વયના, ત્યારની આ વાત છે. This is the story of Bhagwan Buddha. When he was 7 or 8 years old, at that time his name was Siddhartha Kumar. નામ ઘણું સુંદર છે. Name is very beautiful. સિદ્ધ અર્થ કે જીવનનો જે પુરુષાર્થ છેલ્લામાં છેલ્લો મોક્ષ છે એ સિદ્ધ કરનાર સિદ્ધાર્થ કુમાર કહેવાય. The Siddharth meaning is one who has ability to attain to the highest goal of life is Siddharth. એક સમયે કોઈ કારણે રાજમહેલમાં અસંખ્ય અતિથિઓ, રાજ અતિથિઓ આવ્યા હતા. At one time, many royal guests had come in the palace. એમાં અન્ય યુવરાજો, અન્ય રાજકુમારો પણ આવ્યા હતા, રાજકુમારીઓ પણ આવી હતી. Attended by other princes and princesses. રાજમહેલના વિભિન્ન વિભાગોની અંદર એ બાળકો રમતા હતા. These different princes and princesses were playing in the palace. રાજકુમારો હતા એટલે બધા ક્ષત્રિયો હતા. All these princes were kshatriyas, means born in warrior class. ક્ષત્રિયો રાજાઓના કુમાર કુમારીઓ છેક બાલ્યાવસ્થાથી શસ્ત્રો ચલાવતા શીખતા હતા. And the prince and princesses, they were taught to how to handle the weapons properly from the very childhood. એમાં એક કોઈ કુમાર નાનકડું ધનુષ ને નાનકડું બાણ લઈ અને નિશાન તાકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. So one small prince was trying to shoot a target with a small arrow and a bow. બીજા વિભાગમાં સિદ્ધાર્થ કુમાર પણ કેટલાક કુમારો સાથે રમી રહ્યો હતો. On the other side, Siddharth Kumar was playing with other children. એ સમયે આકાશમાં રાજહંસોનું એક ટોળું ઉડતું ઉડતું આવ્યું. At that time, there was a flock of swans that came flying nearby. બધા નાના બાળકો જોઈને પ્રસન્ન થઈ ગયા કે કિલકારીઓ કરવા લાગ્યા. So all these little children were so pleased to see them, and they started making happy sounds. એમાં એક કુમારે બરાબર પોતાનું નાનકડું ધનુષ લીધું અને બાણ ચડાવીને એક કોઈ રાજહંસ પર તાક્યું. So one of the princes, he just shoot an arrow towards one of these swans. ખરેખર એક હંસ વિંધાઈ. Really, one of the swans got wounded. અને એ સરળ કરતા ટોળામાંથી નીચે સરકીને ભૂમિ પર પડ્યો. And he fell on the ground. બીજા વિભાગમાં સિદ્ધાર્થ કુમારે એ હંસને બાણથી વિંધાતા જોયો અને નીચે સરતા પણ જોયો. From the other side, Siddharth Kumar saw the swan being wounded and saw him falling down. એ ત્વરિત વેગે દોડીને ત્યાં પહોંચી ગયા. He quickly reached there. ત્યાં પેલો બાણથી વિંધનાર બાળક પણ પોતાના ટોળા સાથે આવી ચડ્યો. There, the child who had shot an arrow also arrived there with a group. બંનેના હાથે હંસ પર એક સાથે પડ્યા. Both hands of both of them were laid on the swan together. હંસને બાણ મારનાર બાળક બોલ્યો કે હંસ મારો છે. The child who had shot an arrow to the swan said, "This is my swan." સિદ્ધાર્થ કુમાર કરુણા આંખે કહ્યું કે નહીં, હંસ મારો છે. Siddharth Kumar said with compassion in his eyes
that no, this swan is mine. હું એને મરવા નહીં દઉં, I won't allow him to die. હું એને જીવાડીશ. I will keep him alive. જે હંસને મારે છે તેનું હંસ ન કહેવાય. One who shoots the swan, it cannot belong to him. હંસને હું જીવાડીશ. I will keep this swan alive. બંનેનો વિવાદ એક વડીલ પાસે પહોંચ્યો. Both of their conversation, both of their dispute was approached. They both approached an elderly man for this dispute. તેમણે કહ્યું, ભાઈ વાત તો ખરી છે કે જે જીવન આપે તે જ સ્વામી થઈ શકે તેમ. So the advice was the one who provides the life can become the Swami of the life, means the owner of the life. એટલે હંસ સિદ્ધાર્થને આપી દેવો જોઈએ. So the swan should be given to Siddhartha. અને ખરેખર સિદ્ધાર્થ કુમારે જ્યાં સુધી એ હંસ સારો ન થયો ત્યાં સુધી દિવસોના દિવસો સુધી એની સેવામાં રહ્યા. And really, Siddhartha served the swan as long as he was suffering. અને જ્યારે હંસ સંપૂર્ણ સારો થઈ ગયો ત્યારે એને આકાશમાં છૂટો મૂકી દીધો. So when this swan was completely healed, he just let him go free in the sky. એટલે આ પણ એક પ્રકારની દયા હતી. This is also one kind of a compassion. જીવને જીવતદાન આપવાની સેવા એ ખરેખર અત્યુત્તમ સેવા છે. To give a life to someone is really the highest kind of service. એવો એક બીજો પ્રસંગ પણ છે. There is another incident like that also. કે એક રાજાના રાજમહેલોના વિભાગમાં એક નવો રાજમહેલ બનતો હતો. There was a new palace being constructed in the area of other palaces. એમાં બધા કારીગરો કામ કરી રહ્યા હતા. And there all the craftsmen were busy working. ત્યાં એક સુથારનો બાળક રમતો રમતો આવ્યો અને પોતાના પિતાની સાથે બેઠો. There one carpenter's son came playing and was sitting near this carpenter. થોડી વાર પછી એ ત્યાંથી થોડીક દૂર રમવા ગયો. After a while he went to play nearby. અને ત્યાં ઊંઘી ગયો. And there he fell asleep. કામ પૂરું થયું, સાયંકાળ થયો એટલે બધાએ ત્યાંથી નીકળી ગયા. The work was finished and so everybody left their job. એ જે સ્થાનમાં એક કામ ચાલતું હતું તે ભૂગર્ભમાં ચાલતું હતું. The work that was going on was going underground. Work was being done underground. એટલે નીકળવાના રસ્તા બરાબર અનુકૂળ ન હતા. So the ways to come out of it were not very comfortable. નાનો બાળક તો એમાં ચડી ઉતરી શકે જ નહીં. And this little child naturally cannot go in and out of it. બધા જ ચાલ્યા ગયા. Everyone had left. અને પેલો બાળક પાછળથી જાગ્યો. This child was awake later on. અને જોયું કે કોઈ જ નથી. And he saw that there was no one around. એટલે મોટેથી રડવા લાગ્યો. So he started crying loudly. એ જ સમયે એ ત્યાંનો જે રાજા હતો તે ફરવા નીકળ્યો હતો. At that time the king was just walking around. એને જાણતો હતી કે અહીં નવા મહેલનું કાર્ય ચાલે છે. He was aware that this new palace was under construction. એટલે એ કામ ક્યાં સુધી આવ્યું છે તે જોવાને અર્થે તે દિશામાં વળ્યો હતો. So he just went in that direction to see as to how far the construction had come. ત્યાં એને આ રડવાનું ધ્વનિ સાંભળ્યો. There he heard the crying. પાસે જઈને જોયું તો એક નાનકડો બાળક એમાં રડી રહ્યો છે. When he approached close, he found that a little child was crying. એટલે રાજાએ નીચે નમીને એને પોતાનો હાથ આપ્યો
બંને હાથ આપ્યા અને ઉંચકવાનો યત્ન કર્યો. So the king lowered himself and gave him the hand to bring him out. અને ધીમે ધીમે હાથ ભૂમિ પર મૂકી દીધો. And very slowly helped him out of it. તે જ વખતે રાજાનો મંત્રી કોઈ સલાહ માટે આવ્યો. At that time, the king's minister had come to him for some advice. તેણે આ દૃશ્ય જોયું. He saw this scene. એને આ દૃશ્ય ગમી ગયું. He really liked this scene. કે એક રાજા સ્વયં કોઈ ગરીબના પુત્રને ઉંચકીને બહાર કાઢે એ યોગ્ય જ ગણાય. So the king himself was helping a very poor man's son personally. રાજા કોઈને આજ્ઞા કરીને બાળકને કઢાવી શકે. The king could have naturally ordered one of the servants to go and help the child. પરંતુ એણે પોતે જ બાળકને બહાર કાઢ્યો હતો. But he himself helped the child out of the trouble. એટલે રાજાને એટલે મંત્રીને રાજા પ્રત્યે આપણે આ બાળક પર ઘણી કૃપા કરી and said that you have really helped this child very much. હવે બાળકનો હાથ જલ્યો છે. You have really held the hand of this child. આ હાથ શબ્દે રાજાના મનમાં ઘણું બધું પરિવર્તન કરી નાખ્યું. This one word that you have held the hand of a child made a big change in his consciousness. હાથ જાલવું એટલે શરણ આપવું. To hold somebody's hands means to take somebody in under your wing, means to give him complete support. ભારતમાં જ્યારે લગ્ન વિધિ થાય છે ત્યારે વર અને કન્યાના ડાબા જમણા હાથને મેળવવામાં આવે છે. In India, when there is marriage ceremony, the hands of a bride and a bridegroom, the left and the right hand are joined together. એને બે હૃદય માની લેવામાં આવે છે. They are considered to be like two hearts meeting. એમ પણ કહી શકાય કે પુરુષ સ્ત્રીને શરણું આપે છે અને સ્ત્રી પુરુષને શરણું આપે છે. We can also say that husband gives the refuge and a complete support to wife, and the wife gives to husband. આમ એકબીજાના મિત્ર બને છે. Thus they become friends of each other. એવી રીતે જ્યારે કોઈ વડીલ કોઈ નાના બાળકનો હાથ ચાલે છે એનો અર્થ થાય છે કે આશ્રય આપે છે. Similarly, when some able man holds the hand of the child, that means he gives him complete support. મંત્રીએ કહ્યું કે આપે આ બાળકનો હાથ ચાલીને ઘણું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કર્યું છે. Minister said that you have done a great service by holding the hands of this child. રાજા ઊંડા વિચારમાં સરી પડ્યો. The king went into deep thinking. અને મંત્રીને કહ્યું કે આ બાળક જેનું હોય તેની તપાસ કરજો અને એને ભણવા માટે રહેવા માટે એને પરણવા માટે વગેરે જે કંઈ ધન જોઈએ એ આપજો. એટલે લગભગ 1 લાખ રૂપિયા જેટલું રકમ એ બાળકને માટે જુદી કાઢી અને એની વ્યવસ્થા કરી દીધી. So the minister was then informed to find out whose child it was and to give him all kinds of sustenance, convenience for his life, in his education and his marriage and everything. So about 100,000 rupees were offered to him. એટલે એક નાનકડી સરખી ઘટના કેવું સુંદર સ્વરૂપ નાનકડી સરખી ઘટનાએ કેવું સુંદર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. Such a small incident took on such a beautiful shape.
એક યુવાન ભિખારણ ગમે ત્યાં રખડતી હતી, ઝાડ નીચે પડી રહેતી હતી અને ગમે ત્યાં ભીખ માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરતી હતી. One young beggar woman, she was roaming everywhere and was supporting herself begging. એને એક નાનું બાળક ધાવતું હતું. There was one baby, she was feeding her. ક્યાં નિવાસ કરવો તે નક્કી રહેતું નહીં, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં રહી પડતી. She had no one place for her home. She lived wherever she found the spot. ચારે તરફથી અપમાનનું સહન કરતી હતી, એટલે એવી જગ્યાએ રહેતી હતી કે જ્યાં કોઈ એનું અપમાન ન કરે. She was being insulted everywhere, so she always found a spot where she may not be insulted. એક દિવસે એકાંત ભાગમાંથી જતી હતી, ત્યાં એને કોઈ આક્રંદનો ધ્વનિ સાંભળ્યો. One day she was passing by someplace and she heard someone crying. બાળકનું રુદન હતું. It was a cry of a baby. થોડી વાર એને સાંભળ્યા કર્યું. She heard that for a short time. એને લાગ્યું કે આટલામાં તો કોઈ વ્યક્તિ છે નહીં અને બાળક ક્યાં રડે છે, કેમ રડે છે. She felt that there is no individual around here, and where is this child crying from? એ ધીમે ધીમે રુદનની દિશામાં ગઈ. Gradually she approached the crying. જોયું તો એક વસ્ત્રોની અંદર એક નાનકડું બાળક જે 1-2 દિવસનું જ હશે એ ત્યાં કોઈ મૂકી ગયું. When she saw, she found the baby of 2 days old covered with clothing. કોઈ કુમારીએ કે કોઈ વિધવાએ બાળકનો જન્મ આપ્યો હશે અને સમાજમાં પોતાની અપકીર્તિ ન થાય એ માટે કોઈ આવા સ્થળે મૂકી ગઈ હશે. Some widow or some unmarried woman might have had this baby and might have placed it in an unknown place to save her own face. ભિખારણ એ બાળકની પાસે ગઈ. This beggar woman, she approached this child. ચારેય દિશામાં એને જોયું કે કોઈ છે. She looked everywhere in all directions and checked if there was someone watching her. નાના સરખા બાળકે બરાબર એ ભિખારણને જોઈ This little baby looked at this beggar woman અને રડતું છાનું રહી ગયું. and the baby stopped crying. ભિખારણની આંખમાં દયા ભરાઈ આવી. The compassion started flowing from the eyes of a beggar woman. એણે નાના બાળક પર પ્રેમથી હાથ ફેરવવા મળ્યો. She started tapping the baby with love. બાળક ખરેખર પસંદ થઈ ગયું. The child was truly happy. ભિખારણ એને ઊંચકીને છાતી સરસે ચાંપ્યું. The beggar woman picked up the child and took her to her breast. એક બાળક તો એને હતું જ She already had one baby. અને આ બીજું બાળક મળ્યું. Now she got another baby. એણે ભગવાનનો ઉપકાર માન્યો She thanked God for it. અને બાળકને સ્તનપાન કરાવવા મળ્યું. And she started feeding the baby. અને અંતરાત્માને ખૂબ શાંતિ થઈ ગઈ. She felt great peace. આ કેવી દયા! What a beautiful mercy. જેને ભોજન કરવાની માટે કોઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં, રહેવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં હતી, પહેરવાની માટે વસ્ત્રો નહીં હતા, જે બધાની દયા પર જીવતી હતી, તે કોઈને જીવતદાન આપી રહી હતી. She did not have food to eat, place to live, clothes to wear, and she was living on the mercy of others, and she was giving her mercy. સાયંકાળનો સમય થવા આવ્યો હતો. It was the time of the twilight. તે સમયે કાગડો વનવૃક્ષની એક શાખા પર બેઠો હતો. At that time, one crow was sitting on one of the branches of the tree. અચાનક તેની દૃષ્ટિ હંસોના એક સમૂહ પર પડી. All of a sudden,
he saw a large group of swans. તે સમૂહ અતિશય દૂરથી આવ્યો હતો That group of swans had come from a long distance, અને વિશ્રાંતિ અર્થે એક મહાવૃક્ષની નીચે ઉતર્યો હતો. and they had come down to take rest under a large tree. અસ્ત થતા સૂર્યના કિરણોથી હંસોના શ્વેત શરીરો અત્યંત આકર્ષક જણાતા હતા. The white bodies of the swans looked very attractive in the setting sunlight. તેની આભાથી સમગ્ર વાતાવરણ સુરમ્ય બની ગયું હતું. By its presence, the entire surrounding had a very beautiful effect. કાગડો સ્વયં સિંહ હતો. The crow himself was black. તેનાથી શ્વેત રંગ સહી શકાતો નહોતો. He could not bear with those white colored swans. તેને આ અભિનવ અતિથિઓનું આગમન ન ગમ્યું. He did not like this incoming new guests. તે વૃક્ષની શાખા પરથી નીચે ઉતર્યો He came down from the branch અને ગર્વભરી ચાલે હંસોની સભામાં પહોંચ્યો. and he walked with great pride towards the group of swans. તેણે એક સ્થાન પર સ્થિર ઊભા રહી પ્રત્યેક હંસને ચરણથી આરંભી મસ્તક પર ઊંઘ્યો. He stood in one place and he looked at every swan from toe to head. તે પછી આંગમાં ભર્યા સ્વરે પૂછ્યું, After that, he asked with annoyance in his tone, તો બધા ક્યાંથી આવો છો? "Where are you all coming from?" તેની ગર્વભરી ચાલ, His prideful walking, વિવેકહીન વાણી his irrespectful language, અને ઉદ્ધત આચરણથી and his crude behavior. વૃદ્ધ હંસો મનમાં જ હસ્યા. When the old swans saw all this, they smiled in their own mind. તેમણે પોતાના હાસ્યને મુખ પર પ્રગટ થવા ન દીધું. They did not allow their smile to come on the face. પરંતુ યુવાન હંસો સ્વહાસ્યને અવરોધી ન શક્યા. But the young swans could not control their smile. પરિણામે તેમનું હાસ્ય મનમાંથી મુખ પર પ્રસરી ગયું. As a result, their smile came from mind on the surface of their face. છતાં સભ્યતાને કારણે તેમણે દૃષ્ટિ નીચી કરી લીધી. So in order to be respectful, they just looked down. એક યુવાન અને અતિ ચપળ હંસને કાગડાનું આ અસભ્ય આચરણ ન ગમ્યું. One young and very smart swan did not like this disrespectful behavior of a crow. તે સર્વનો પ્રતિનિધિ બની આગળ આવ્યો. He became the representative of all the swans and walked and came forward બોલો, and said, શ્રીમાનજી, અમે બધા અતિશય દૂરથી આવ્યા છીએ. તમે he said, "Gentlemen, we all have come from a very long distance. Please come." તેણે સ્વાગતને અસ્વીકાર કરતા દર્શાવ્યું. The crow denied the invitation and he said, ના ના, હું જ્યાં છું ત્યાં જ ઠીક છું. No, I'm all right where I am. તમને સર્વને નિરખી મારા મનમાં એક વિચાર ઉદ્ભવ્યો. આ કારણે હું તમારી સમીપ આવ્યો છું. I have come too close to you because a thought came to my mind when I looked at you all. હંસે કહ્યું, આપે અમારા બધા પર અતિશય કૃપા કરી અને આપના કૃતજ્ઞ છીએ. આપના મનમાં કયો વિચાર ઉદ્ભવ્યો હતો? So the swan said, "Thank you for having mercy upon us. What is it that you had in your mind for us?" તમે બધા ઉજવા તો દેખાવ છો, પરંતુ તમને ઉડતા આવડે છે કે નહીં? The crow asked, "You all look so white, but do you really know how to fly?" યુવાન હંસે વૃદ્ધ હંસો ન સાંભળે અને માત્ર એકલો કાગડો જ સાંભળે તેટલા ધીમા સ્વરે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો. This young swan answered to his question
so that only crow will listen to it, not the old swans. मैंने तो આજનો શુભ દિવસ પરમ પવિત્ર મહાપર્વ સ્નાન પ્રતીત થાય છે. He says, to me, today's auspicious day seems to be like a great occasion of celebration because of your presence. હું અનુમાન કરું છું કે આપ શ્રીમાન ઉડ્ડયન કલાના મહાન આચાર્ય છો. It is my guess that you gentlemen, you seem to be the great master of the art of flying. આ વાક્ય સાંભળી મૂર્ખ કાગડો અત્યંત પ્રસન્ન થયો. Listening to this, the foolish crow was greatly pleased, અને તેણે મલકાતા મુખે મનોભાવ વ્યક્ત કર્યો. and with a smiling face, he expressed his mind, what was on his mind. વત્સ, આ તારું અનુમાન યથાર્થ. Dear brother, your guess is absolutely right. હંસે નાટક ભજવવામાં આવ્યું. The swan started joking, playing a trick. તેણે વિનમ્ર વિનંતી કરી. He requested gently. ગુરુદેવ, He said, the swan told to the crow, Gurudev, પ્રિયતમ પ્રભુજીની પરમ કૃપાથી હું આપના દુર્લભ દર્શન પામ્યો છું. he says, Gurudev, with the grace of the Almighty God, I am fortunate to have a darshan of you. જો આપ મને એકાંતમાં સ્વલ્પ સમય આપશો તો હું આપની ચીજ ઋણી બનીશ. I'll be greatly obliged to you if you will give me short time alone. શ્રેષ્ઠ શિષ્યની સંપ્રાપ્તિથી કાગડાનો હર્ષ અસીમ બની ગયો હતો. The crow's joy was boundless because he found the best disciple. તેણે સંમતિ પ્રદાન કરી. He agreed. બંને જણ થોડીક દૂર ચાલ્યા. Both of them walked at a little distance. અવિલસિત સ્થાન પર આવી શિષ્યએ જિજ્ઞાસા પ્રદર્શિત કરી. So when they came to a quiet place, the disciple expressed his desire. There was one. ગુરુદેવ, He said, Gurudev, આપ ઉડ્ડયનની કેટલા પ્રકારે જાણો છો? how many different types of flying do you know? ગુરુદેવે સગર્વ સ્પષ્ટતા કરી. Gurudev said with great pride, ઉડ્ડયનના સમસ્ત પ્રકારે જાણો છું. I know all types of flying. ઉડ્ડયનના કેટલા પ્રકારો છે? The disciple asked, how many different types of flying are there? 52. He said, 52. બાપરે, ઉડ્ડયનના આટલા બધા પ્રકારો છે? Oh my God. So many types of flying. હા. He said, yes. તો આ જિજ્ઞાસુ બાળક પર અનુગ્રહ કરીને આપ ઉડ્ડયનના થોડા પ્રકાર બતાવશો? So by having grace upon this ignorant child, would you show some types of flying? અવશ્ય. The crow said, of course. તે પ્રકારોનું તો ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરજો. So you observe these very carefully. આટલું કહ્યા પછી કાગડો થોડા ઠેકડા મારીને તથા એકાદ બે હાથ ઊંચે ઉડીને પાછો મૂળ સ્થાન પર આવ્યો. So after saying this much, the crow took few steps, flew a little bit, and returned back. બીજી વારે મૂળ સ્થાનથી થોડુંક ઊંચે ઉડીને તથા વામ દિશાનું એક નાનું ચક્કર મારીને પાછો મૂળ સ્થાન આવ્યો. Next time, he flew a little bit up, took a circle to the left, and came back in his original position. ત્રીજી વારે મૂળથી થોડુંક ઊંચે તથા નીચે ઉડીને તથા દક્ષિણ દિશાનું એક નાનું ચક્કર મારીને પાછો મૂળ સ્થાન આવ્યો. Next time, he flew up a little higher, flew down a little bit, took a circle to the right, and came back to his position. આમ ગુરુ ઉડ્ડયનના વિવિધ પ્રકારો અત્યંત ઉત્સાહથી બતાવી રહ્યા હતા. This way, Guru was showing many different aspects of flying with great love. ત્યાં શિષ્ય વચમાં જ બોલી ઉઠ્યો. In between, the disciple interrupted. બસ બસ બસ. He said, enough, enough, enough.
ગુરુદેવ હવે બસ કરો. Gurudev, please stop now. ગુરુદેવ અટક્યા અને શિષ્યની સમીપ આવ્યા. Gurudev stopped and approached closer to the disciple. શિષ્યએ ગુરુના શ્રી ચરણોની રજ મસ્તક પર ચડાવીને આત્મનિવેદન કર્યું. Disciple took the dust of the feet of the Guru and put it on his head and said, આપે કૃપા કરીને મને ઉદ્યમના જે 2-4 પ્રકારો બતાવ્યા છે, these 3 or 4 different types of flight that you have showed to me with great blessing upon me, તે એટલા બધા તો જટિલ છે કે હું તેને આત્મસાત કરી શક્યો they નથી. are so difficult that I haven't been able to absorb them. ખરેખર આપનું જ્ઞાન અદ્ભુત છે. Really, your knowledge is boundless. હવે આપની મારી એક અંતિમ પ્રાર્થના છે કે આપ મને આપનું અતિ વેગભર્યું ઉદ્યાન બતાવો. Now I have one final desire and a request that you show me your speedy flight. મિથ્યા અભિમાનથી અંધ બનેલા કાગડાએ તેને સામો પ્રશ્ન પૂછ્યો. The crow, who was blind with ego, he asked question. શું તું પણ મારી સાથે ઉડવા ધારે છે? He asked, are you also planning to fly with me? હાજી, પ્રયત્ન કરી He જોઈશ. said, yes, I'll try. ગુરુએ ઠપકાભર્યા સ્વરે શિષ્યને ઉપદેશ આપ્યો. The Guru told him with rebuke. એટલે તું થાકી જઈશ. He said, oh, you would get tired. મારી સાથે ઉડવું એ કઈ નાના બાળકની રમત નથી. To fly with me is not a child's play. ગુરુજી, જો હું શ્રમિક થઈ જઈશ તો આપને ઉદ્યમનો વેગ મંદ કરવા માંગીશ. Says Guruji, if I am tired, I will request you to reduce the speed of your flight. તેણે નિર્ભયતાથી સ્વાભિપ્રાય દર્શાવ્યો. So he expressed his opinion fearlessly. ગુરુજી અણગમતે મને સંમત થયા. And Guruji accepted that hesitatingly. તેઓ જ્યાં વાર્તાલાપ કરી રહ્યા હતા તેનાથી થોડેક દૂર મહાસાગર ગુજરી રહ્યો હતો. Where they were discussing this matter, there was a great ocean right nearby. શિષ્ય ગુરુને તે દિશામાં ઉડવાનો સંકેત કર્યો. The disciple indicated Guru to fly in the direction of the ocean. ગુરુ ઉડ્યા તે સાથે શિષ્ય પણ ઉડ્યો. As the Guru started flying, the disciple started flying behind him. શિષ્યને થકવી નાખવા ગુરુએ અતિ વેગપૂર્વક ઉડવા માંડ્યું. In order to get the disciple tired, the Guru started flying with great speed. શિષ્ય જાણી જોઈને પાછળ રહ્યો The disciple intentionally stayed behind. અને તેણે કૃત્રિમ દેખાવ કર્યો કે પોતે પણ વેગપૂર્વક ઉડી રહ્યો છે. He put on an artificial show that he was also flying with great speed, તથાપિ તેમની સાથે થઈ શકતો નથી. and also showed that he had a hard time coping with his flight. થોડુંક ઉડ્યા પછી ગુરુએ શિષ્યને પૂછ્યું, After flying a little bit, the Guru asked the disciple, એટલે થાક્યો તો નથી ને? aren't you tired yet? થાકે ત્યારે મને કહી દેજે, So do let me know when you're tired, okay? હું અટકી જઈશ. And I'll stop. તો નાજી, હજી હું થાક્યો નથી, પરંતુ આપને વિનંતી કરું છું કે હજી થોડોક વેગ વધારવા કૃપા કરો. The swan said, no sir, I'm not yet tired. Maybe you can increase your speed a little more. આ રીતે ગુરુએ અસંખ્ય વાર એકનો એક પ્રશ્ન પૂછા કર્યો. This way Guru kept on asking the same question often. અને શિષ્ય પણ એકનો એક જ ઉત્તર અસંખ્ય વાર આપ્યા કર્યો. And the disciple kept saying the same thing to increase the speed a little more every time. હવે સ્વયં ગુરુ વેગ વધારીને થાકી ગયા હતા. Now Guru himself was tired of increasing his speed. તેમનાથી ઉડી શકાતું નહોતું. He could not fly anymore. તેમનું શરીર અતિશ્રમને લીધે નીચે ને નીચે સરકતું જતું હતું. His body was going down and down because of the great tiredness. અંતે તે સાગરના જળને સ્પર્શ્યું. Finally it touched the waters of the ocean. આમ ગુરુ જળમાં વારંવાર ડૂબકા ખાવા લાગ્યા. This way Guru started going up and down in the water. મૃત્યુ તેમની સમક્ષ આવીને ઊભું રહ્યું.
The death was standing right in front of him. ગુરુની અવસ્થા અવલોકીને શિષ્ય બોલ્યો, Seeing the condition of the Guru, the disciple said, અરે અરે ગુરુજી, આપ આ શું કરી રહ્યા છો? "Oh Gurudev, what are you doing? આ તો ઉડ્ડયનનો 53મો પ્રકાર છે. Is this the 53rd type of flight?" અભિમાની ગુરુ કાંઈ પણ ન બોલી શક્યો. The proud Guru could not say anything. તે કાંઈ પણ બોલી શકે તેવી અવસ્થામાં હતો He નહીં. was in no condition to say anything anyway. અંતે શિષ્યે તેને પોતાની પીઠ પર બેસાડી કિનારા પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું. Finally, the disciple took the crow on his back and started flying towards the shore. કિનારો આવ્યો એટલે શિષ્યે કહ્યું, When they arrived at the shore, the disciple said, ગુરુજી, હું તો ઉડ્ડયનનો માત્ર એક જ પ્રકાર જાણું છું. he said, "Guruji, I know only one type of flying. પગની ગ્રીડ ચૂડથી આપ મારા કંઠને પકડી રાખજો. Make sure you hold my neck tightly with your two legs." ગુરુએ તેમ કર્યું એટલે શિષ્ય એટલી બધી ત્વરાથી ઉડ્યો કે તેમને ચક્કર આવ્યા. So as soon as Guru did that, the disciple flew with such a speed that Guru started getting dizzy. આંખો પોઈ થઈ ગઈ His eyes were wide open, અને પગની ચોડ પણ શિથિલ થઈ ગઈ. and he could not any longer hold his 2 feet. શિષ્ય તેમને પીઠ ઉપરથી ભૂમિ ઉપર ફેંકી દીધા. So the disciple threw him from his back on the ground. તો 3 ગોઠમાં ખાઈને મૂર્છિત થઈ ગયા. He took 3 rounds and was faint. અહીં દૃષ્ટાંત સમાપ્ત. Here there is a conclusion of this story. ગંભીર વાત મેં કહી હતી જો કદાચ યાદ હોય તો કે એક નાનું સરખું બાળક એક સંત પાસે ગયો અને પગે લાગ્યો પ્રેમથી. One little child went to the Swami and bowed down with great love. અને પછી જરા મસ્તીમાં આવીને બોલ્યો કે દાદા હું પાસ થઈ ગયો. And he became a little mischievous and just talked in a playful voice. He said, "Dada," and grandfather, "I have passed." કેટલામાં નંબર પાસ થયો? He said, what was the number in your class that you passed? અને કેટલા અંક મેળવ્યા? And how many marks did you get? 100માંથી 33 માર્ક મેળવ્યા. I got 33 marks out of 100 because that's a passing in India, the minimum. પછી સંતે કહ્યું બરાબર સારું થયું, બહુ સારું થયું. પછી બરોડો થોડી આપ્યો માર્ક. પછી એને લાડ કર્યું. Then the saint said, "Oh, that's wonderful, very good," and he patted him on his back and loved him. થોડી વાર પછી સંતે કહ્યું એટલે માન કે તું તો સ્ટેટ થઈ ગયો. After a short time, the saint told him that suppose you became a big businessman. અને ઘણો પૈસાદાર થઈ ગયો. You became very rich. તારી પાસે મોટર થઈ ગઈ, બંગલો થઈ ગયો, બગીચો થઈ ગયો. તમે બધા શેઠ કહેવા લાગ્યા. So you got your car and you got your big bungalow and you got your big garden and everything. Everybody started respecting you as a big successful businessman. હવે એવી સ્થિતિમાં તારે રસોઈયાની જરૂર પડે ને, ઘરના સ્ત્રી રાંધે તો સારું નહીં કહેવાય ને. Under that circumstances, you would need a cook, because if wife cooks, that's not good for such a successful businessman. તો પછી તું વર્તમાનપત્રોમાં જાહેર ખબર આપીશ કે અમારે એક રસોઈ જોઈએ. Then you would advertise that you need a cook you would advertise in the newspaper that you need a cook. લગભગ 5 વર્ષ એ જાહેર ખબર વાંચીને ઉમેદવાર આવશે. So there will be 5 or 10 candidates for that job. પછી તું એક ક્રમવાર બોલાવીશ. Then you will call one by one for interview. અને પછી પૂછીશ એમને કે તમારી પાત્રતા કેવી છે. Then you ask him as to what is your qualification. તો એમાંનો એક એવું કે એકને તમે પૂછો કે તને રોટલી બનાવતા આવડે છે? If you ask one that do you know how to make rotli? હાજી બનાવતા આવડે છે. He says, yes, I know how to make it.
પરંતુ હું 100 રોટલી બનાવું છું ત્યારે 67 રોટલી બળી જાય છે અને 33 રોટલી સારી બનાવી છે. If he says that when I make 100 rotlis, 67 burn and only 33 are good, તો એવા રસોઈયાને રાખે છે? would you keep such a cook? તો એવા થોડામાંથી પણ શું કામ આવે? So how can you, what good are those with such 33 marks out of 100? કોઈ એક નગરમાં એક સંતનું ગીતા પ્રવચન ચાલતું હતું. There was one saint giving lectures on Gita in one of the towns. નગરનો મોટો વર્ગ એ પ્રવચનોમાં ભાગ લેતો હતો. The major population of the city, that city, was participating in that lecture. મહાત્મા ઘણા જ વિદ્વાન હતા, This saint was quite a learned man. અનુભવી પણ હતા. He was very experienced also. એમની વાણીમાં મધુરતા પણ હતી અને આકર્ષણ પણ હતું. His language, his words were sweet and attractive also. સાંભળતી વખતે બધા મુગ્ધ થઈ જતા હતા. Everybody was enchanted who heard him. ત્યાં એક ચારેક ગ્રેજ્યુએટ પણ સાંભળવા આવતા હતા. There were about 4 graduate students who were also present in that lecture. એમને કોઈ સ્થળે નોકરી મળતી નથી. They were unable to find job anywhere. એ ચારે તરફ આથડીને થાકી ગયા હતા. They were tired of looking for a job everywhere. કથામાં 2-3 દિવસ એ લોકો આવ્યા. They attended this lecture on Gita for 2-3 days. એમણે જોયું કે સંતના ચરણોમાં ઘણા બધા ફળ, ઘણા બધા ફૂલ અને ઘણું બધું ધન અર્પણ પડેલું છે. They saw that at the feet of the saint there is lots of money, lots of flowers and fruits offered to him. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ ધંધો બહુ સારો છે. They all 4 of them felt that this is a good business. આ માર્ગે ધન બહુ સરળતાથી મળી શકે એવું છે, લોકપ્રીતિ પણ ઘણી સરળતાથી મળી શકે એવી છે. Through this path we can get the money and the respect of the people very easily. પ્રવચનની સમાપ્તિ પછી એ લોકો એકાંતમાં ચાલ્યા ગયા. After the lecture ended, they all went in one secluded place. અને વિચારણા કરવા લાગ્યા કે આપણે સંન્યાસી કેવી રીતે બનવું. So they all started thinking how we can become sannyasi in Swami. અર્થ પ્રાપ્તિની માટે સંન્યાસ લેવાનો હતો. They wanted to become sannyasi to just get the money and popularity. ખરેખર આ વસ્ત્રને ઘણું સુલભ છે. Really, this clothes really facilitate that part too. ક્યાં જવું, કેવી રીતે જવું, શું કરવું વગેરે સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી વિચાર્યું. Where to go, how to approach, what to say, all those things were planned with great care. અને પછી લગભગ પોતાના નગરથી 200-500 માઇલ દૂર નીકળી ગયા. Then they left their town and went about 400-500 miles away. એક સારા નગરમાં પહોંચી ગયા. They arrived in one beautiful big city. નગરની બહાર ઉતર્યા. They stayed outside the city. ભારતમાં
નાના નાના ગામોમાં અને મોટા મોટા નગરોની બહાર ધર્મશાળાઓ હોય છે, મહાત્માઓને રહેવાના સ્થાનો પણ હોય છે. Outside the cities and small towns in India, there are guest houses and places for swamis to live. ઘણી મોટી સરળતા છે. And this is a one big great convenience for swamis and travelers. રહેવાની જગ્યા મળી જાય, ભોજનને માટે ગમે તે ઘેર જાય ત્યાંથી ભોજન મળી જાય. So the swamis, they find their residence very easily and find the food wherever they approach, anybody would offer, which is customary in India. ત્યાં હરિભજન કરવાની ઘણી અનુકૂળતા છે. So this way there is a great facility for the sadhaks. ત્યાં રામ 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 કરવા બેસી જાઓ એટલે ત્યાં તમારા પાસે આવીને ફળ મૂકી જાય લોકો. If you just sit and do Ram 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 Ram, people will come and put the fruits at your feet. કઈ કરવાનું નહીં, રામ 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 જ કર્યા કરવાનું. You don't have to do anything else, just say Ram 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 Ram. વસ્ત્ર પણ આવે, રહેવાની જગ્યા પણ તમને ખોળી આપે કે આજે કોઈ બાપજી રહો. They'll bring you clothes and they'll find you place to live and they'll say, Maharaji, you can live here. બસ રામ રામ કર્યા કરો. Just do your Ram Ram. It's a great place for hippies. અહીં અમેરિકામાં ઘણું કઠણ છે. It is very difficult here in America. અહીં રામ રામ કરવા ના બેસાય. Here you can't do Ram Ram and get the same thing. અહીં રામ 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 કરવું હોય તો ડોલરો પહેલા એકઠા કરી રાખવા પડે. You have to collect dollars before you say Ram Ram. ત્યાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન વિકસ્યું છે એનું કારણ જ આ છે. This is the reason why the spiritual as science has developed in India. એ સત્ય છે કે કોલસાની ખાણમાંથી કોલસા ટન બંધી નિકળે અને હીરા થોડા નીકળે. It is true that from the coal mine, the coal you find in tons, but diamonds you find very few. ભારતમાં લાખો સન્યાસી છે. There are hundreds of thousands sannyasis in India. એ બધાને ભોજન મળે છે, They all find free food. બધાને રહેવાની જગ્યાઓ છે. They all find free residences. ઘણી બધી મોંઘવારી છે છતાં પણ આ વર્ગને નિભાવી રાખવામાં આવ્યો છે. And even though the living standard is getting very high, still they are sustained. ત્યાં એવા પણ માણસો વસે છે કે જે ગરીબમાં ગરીબ છે. There are people who are extremely poor there. પણ જો દ્વાર પર સન્યાસી આવીને ઊભા રહે અને નારાયણ હરિ કરે કહે તો પોતે ભૂખ્યા રહીને પણ એમને ભોજન આપે છે. But even those poor, if they have a Swami standing at his door and saying Narayan Hari and ask for the alms, they will remain hungry but feed the Swami. આ સંસ્કાર ત્યાં છે. These are the samskaras. અને આ પ્રમાણે હજારો વર્ષથી આ ક્રમ ચાલ્યો આવ્યો છે. And this kind of tradition has been coming in India from thousands of years. પ્રેમથી એની સેવા પણ કરે છે. And they serve him with great love also. આ ચાર યુવકોએ વિચાર્યું કે આપણે પણ એ પથના પ્રવાસી બની જઈએ. These four young men also decided that we would like to be the pilgrims of the same path. એમાંનો એક નગરમાં ગયો. One of them went into the city. માત્ર કૌપીન જ આખા શરીરે ભસ્મ ચોપડેલું. He was wearing simply cowpin, which is like an underwear, very short, and he had smeared the ashes all over his body. This is
one order of monks, they dress like that and they smear the ashes over their body. અને એક સ્થળે જઈને નારાયણ હરિ કરી. He approached one home and said Narayan Hari, that means he asked for the alms. આંખો એવી રાખી, હાથ એવો રાખ્યો, મન એવું રાખ્યું કે જાણે એમને સંસાર સાથે કંઈ જ સંબંધ નથી. He held his posture, his hands, his eyes, and his body in such a way as if he has nothing to do with this world. આસપાસના બધા મનુષ્યોએ જોયું ઘણા મોટા વિરક્ત સંત લાગે છે. The people from all around observed. People from all around observed that he seems to be a great renunciate monk. કોઈએ પૂછ્યું કે સ્વામીજી મહારાજ આપ ક્યાંથી પધાર્યા છો? Somebody asked, Swamiji Maharaj, where are you coming from? મેં કીધું ભાઈ અમે તો એક સ્થળેથી આવીએ છીએ ને બીજે સ્થળે જઈએ છીએ, અમારું આવવા જવાનું નિશ્ચિત નથી હોતું. He gave very renunciate answer. He says, we come from some place and we go someplace. We have no place. અદ્ભુત ઉત્તર હતો. That was a very beautiful answer. મેં કહ્યું કે સ્વામીજી મહારાજ આપ ભિક્ષા લઈ જાઓ છો શા માટે? આપ એક સ્થળે આપને બેસાડીએ ને આપણે અહીં જમી લો. They respectfully said, Swamiji Maharaj, why do you have to carry the food somewhere? We would rather feed you here. નહીં 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 એ રીતે ભોજન નહીં કર્યું. He says, no, 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 I don't take food that way. ગુરુદેવો હજુ નગરની બહાર વિરાજી રહ્યા છે. He says, my Gurudev is waiting outside of the city. હું તો માત્ર ભિક્ષા જ લેવા આવ્યો છું. I have simply come here to get some alms. ઓહ, મારા ગુરુદેવનું સ્મરણ થયું. મને હવે બે અક્ષર બોલવાની ઈચ્છા થઈ આવી. Oh, he says, I remembered my Guru. I feel like saying few words to you. મોટા સિદ્ધ પુરુષ છે. He is a great Siddha Guru. એણે જેટલો હાથ ઊંચો બતાવ્યો તો બધાની આંખો છેક ઊંચે આકાશ સુધી પહોંચી ગઈ. Just the way he raised his hand, everybody's eyes went up all the way to the sky. કેટલા મોટા સિદ્ધ હતા એમના ગુરુ. His Guru was that high Siddha. ગુરુજીને તો ક્ષુધા હોય જ નહીં. Guruji is never hungry anyway. એ જમે તો એ શું ને ન જમે તો એ શું. It makes no difference to him whether he eats or not. Oh. He was remembering his Guru, so his tears started. આપને ગુરુ પર ઘણી પ્રીતિ છે. Everybody said, you love your Guru very much. અરે ઘણી પ્રીતિ છે બસ. He says, lot. અરે પણ ગુરુજી શું છે? ગુરુજી તો એક ગુરુજી જ છે. The Guru is really a Guru. કોઈ વસ્તુની ઉપમા ન મળે ને ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ કે એકનો એક શબ્દ તેનો તે શબ્દ બોલીએ છીએ અને પછી વિચાર કર્યા કરીએ છીએ, એને લંબાવ્યા કરીએ છીએ, પછી બીજો શબ્દ જડતો નથી એટલે પાછો તેનો તે જ શબ્દ બોલીએ છીએ. દાખલા તરીકે મેંગો મીન્સ મેંગો. Mango. So he was talking about Guru. Guru. He's a really great Guru.
બધા એમની આ વાક છટાથી પ્રસન્ન થઈ ગયા. Every was greatly pleased by his manner of expression. બધાએ ભિક્ષા આપી અને એ જવા માંડ્યું એટલે કે ગુરુજીના દર્શન કરવાના માટે અમે આવીએ. So after receiving his diksha, he started leaving the place, and people asked him, "Can we follow you to see your Gurudev?" એમણે કહ્યું કે ભાઈ એ ન કહી શકાય. He said, "I can't promise you that." કેમ? He said, "Why?" અમારો નિર્ણય તો એવો હતો કે અપેક્ષા કરીને આગળ પ્રયાણ કરવાનો. We had decided to continue to go further after receiving this food. કારણ કે ગુરુજીની પ્રસિદ્ધિ ગમતી નથી. Because Gurudev does not like any fame or recognition. છતાં પણ હું જો પોતે ગુરુજીને વિનંતી કરી જોઈશ, અહીં નિવાસ જો કરવાના હશે તો હું આવીને કહી દઈશ. પરંતુ એ હમણાં તો જપ કરે છે, ધ્યાન કરે છે, એટલે મોટા ભાગે એકાંતમાં જ રહે છે. So I will check it out with Gurudev, and if he approves, I'll come and let you know. But right now he lives in seclusion. He is doing japa and meditation. That's all he does. એટલે કદાચ 2-3 દિવસ જો એમાં ઉતરી પડે તો દર્શન ના આપે. So if he is very deep into the meditation for 2-3 days, he may not come out. તો લોકોને શું તો એવા મહાત્માના દર્શન તો કરવા જ જોઈએ. When people felt that such a Mahatma, we must see him. આમ બીજો શિષ્ય બીજા કોઈ મહોલ્લામાં ગયો, ત્રીજો શિષ્ય ત્રીજા મહોલ્લામાં ગયો. 4 હતા, એમાં એક ગુરુ બન્યો હતો અને 3 શિષ્ય બન્યા હતા. Out of those 4, 1 had become guru, 3 were disciples, and each disciple went in different areas. બધાએ સારું વાતાવરણ જમાવી દીધું. Everybody had started a good air. બધા ગ્રેજ્યુએટ હતા. All of them were graduate, well informed. ઘડીમાં હિન્દીમાં બોલે, ઘડીમાં ગુજરાતીમાં બોલે, ઘડીમાં અંગ્રેજીમાં બોલે. Sometimes they'll speak in Gujarati, sometimes in Hindi, sometimes in English. Very impressive in India. એમ થોડું તો ખૂબ બધી ભાષાઓ જાણે છે. Oh, these people know really a lot of languages, these disciples. કોઈ પૂછતું પણ ખરું કે આપણો મૂળ દેશ કયો? Somebody was even asking me, "Where are you originally from?" અમારો દેશ પ્રભુનો દેશ. We come from God. આટલી બધી ભાષાઓ તમે બોલે છો? You speak so many languages. એ ગુરુદેવની કૃપા છે. That is the grace of our Gurudev. હું જયારે ગુરુદેવના ચરણમાં પહોંચ્યો ત્યારે મને એકડો પણ લખતા નહોતો આવડતો. When I approached my Guru first time, I didn't even know how to write Naman. ગુરુદેવ માથા પર હાથ મૂકી દીધો, પછી ભાષા ઉઠી. My Gurudev placed his blessing on my head and I knew everything. ઓહો, ત્યારે તો મોટા સિદ્ધ પુરુષો હોય. Then he must be a Siddha Guru. અરે બહુ મોટા સિદ્ધ. He is a very great Siddha Mahatma. એની તમે કલ્પના નહીં કરી શકો. You can't even imagine it. આખા નગરની અંદર એમની ચર્ચા થવા માંડી. In the whole city, this Siddha Guru was discussed. કોઈએ ગુરુને જોયા. Nobody had seen him. આ પેલા 3 જણે એમના શિષ્યોએ જે કંઈ વાતો કહી હતી એ વાતનું વાતાવરણ બન્યું હતું. The whole atmosphere was created by those 3 disciples. અને પછી એ 3 જણ જુદા જુદા મહોલ્લામાં આવીને કહી ગયા કે ગુરુદેવને અમે વિનંતી કરીએ છીએ અને ગુરુદેવનો કંઈ નિર્ણય પણ હતો. એમની આ ભૂમિ પર જરા પ્રતિક્રમણ થઈ ગઈ એટલે પોતે ધ્યાનમાં ઉતરી ગયા અને એ હવે એમનો નિર્ણય નવો નિર્ણય કરશે. So all these 3 disciples went back to these different areas where they had gone and said that Gurudev, he is very deep in his meditation, but he has liked this place very much and he will renew his determination
I mean, he would rethink about his determination about going or staying. લોકોનો મોટો સમૂહ એમના દર્શન અર્થે હતો. A large group of people started going towards Mahatma for his darshan. પેલા 3 શિષ્ય જુદી જુદા સ્થળે ઉભા રહ્યા. Those 3 disciples were standing at different spots. બોલશો નહીં. They were telling to everyone, do not say a word. ધીમે 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 ગુરુજીની પાસે જાઓ. You walk very slowly towards Guruji, very slowly. ગુરુજી બેઠા હતા. That's the way Guru was sitting, like a real Siddha Mahatma. બિલકુલ અલિપ્ત, સંસાર સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું સંબંધ નહીં. He was completely detached from this entire